Hello friends, today also we'll be discussing about the MCQ related to metabolism. Okay, so the question is, a 5-month-old baby presents to the pediatrician for increasing irritability for the past 3 weeks. Okay, the mother reports that he is no longer sleeping. Okay, and notices that his skin is cool and clean in the morning. On examination, hepatomegaly was reported, and also the laboratory investigation shows elevated lactate level and elevated uric acid level. Okay, and there was also hypoglycemia. So, which of the enzyme is likely deficient in this patient? Okay, and the options are debranching enzyme, hepatic glycogen phosphorylase, muscle glycogen phosphorylase, and glucose 6 phosphatase. Okay, so these enzymes, whatever the enzymes is given in the option, they are the enzymes of the glycogenolysis. Okay, so glycogen is a reserve food material. Okay, and during the fasting state, the glycogen stores, they are used for the production of energy and also for the blood glucose homeostasis. Okay, and any deficiency in the enzyme involved in the glycogen metabolism leads to glycogen storage disease. And there are multiple glycogen storage disease like Von-Gil's disease, Pomps disease, McArdle's disease, okay, Cori disease, Pomps disease. So they are all the different types of glycogen storage disease which have a number of clinical manifestations. Okay, so this question, the answer for this question is glucose 6 phosphatase. Okay, the answer for this question is glucose 6 phosphatase. Like why this glucose 6 phosphatase deficiency is responsible for hypoglycemia and for the hyperuricemia and for the increased lactate level. क्यों कारण था अब हेरौं. So this glucose 6 phosphatase, okay, this is the enzyme of glycogenolysis. Okay, this is the enzyme of glycogenolysis, and the reaction it catalyzes, it causes glucose 6 phosphate. It causes conversion or dephosphorylation of glucose 6 phosphate into free glucose. And note that this enzyme, glucose 6 phosphatase, it is not expressed in the skeletal muscles. It is expressed in the liver cells. Okay, and this enzyme is also a part of gluconeogenesis. Okay, and the reaction that it's catalyzed, or glucose 6 phosphatase catalyzes conversion of this glucose 6 phosphate into free glucose. Okay, so as to maintain the blood glucose level and also provide glucose for the brain when the glucose is scarce. ओके, सो यसको लेभल अथवा यसको डेफिसिएन्सी भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्लुकोज 6 फस्फेट छ नि, दिस ग्लुकोज 6 फस्फेट can't be converted into glucose level, can't be converted into free glucose. Okay, so there is a increase in concentration of this glucose 6 phosphate. पहिला सुरु त के हुन्छ त ग्लाइकोजेनोलाइसिस नै हल्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ग्लाइकोजन स्टोर्सहरु लिभरमा बढेर आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो लिभरमा हेपाटोमेगाली हुन्छ. अर्को कुरा, अब त्यहाँ अप्सनमा के पनि थियो त हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपोग्लाइसेमिया हुने कारण के हो त भन्दाखेरि यो एन्जाइमको डेफिसिएन्सी भयो भने, द डेफिसिएन्सी अफ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज, ओके, यसको डेफिसिएन्सी भयो भने ग्लुकोज 6 फस्फेट फ्री ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन पाउँदैन. फ्री ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन पाउँदैन भने जुन बेला चाहिँ ब्लडको ग्लुकोज लेभल घटिरहेको हुन्छ त्यो बेला ब्लडको ग्लुकोजको लेभलमा फरक आउँदैन, किनभने ग्लाइकोजेनोलाइसिस नै हल्ट भएको छ नि त. जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ है, जसको कारणले गर्दाखेरि हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ. अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्लुकोज 6 फस्फेटको एलिभेसन भइसके पश्चात यसले चाहिँ एउटा अर्को रुट फलो गर्छ के, एन्ड दैट रुट इज द पेन्टोज फस्फेट पाथवे.
है दैट रूट इज द पेन्टोज फस्फेट पाथवे यो पेन्टोज फस्फेट पाथवेबाट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै के प्रोड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो राइबोज सुगर किनभने ग्लुकोज 6 फस्फेट को फ्लक्स बढ्छ हैन र पेन्टोज फस्फेट पाथवे को दुईटा फेज छ के त अक्सिडेटिभ र नन अक्सिडेटिभ फेज ओके र ड्यूरिङ द प्रोसेस अफ पेन्टोज फस्फेट पाथवे यो कंपाउंड फर्म हुन्छ के राइबोलोज 5 फस्फेट बाट राइबोज सुगर फर्म हुन्छ है एन्ड दिस राइबोज सुगर इज द सबस्ट्रेट फर द प्युरिन सिन्थेसिस ओके फर द प्युरिन सिन्थेसिस भनेपछि धेरै भन्दा धेरै राइबोज सुगर को फर्मेसन धेरै भन्दा धेरै प्युरिन को सिन्थेसिस र त्यस्तै गरी धेरै भन्दा धेरै प्युरिन को मेटाबोलिजम है र एन्ड प्रोडक्ट अफ प्युरिन मेटाबोलिजम के हो त युरिक एसिड है जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाइपरयुरिसेमिया इन केस अफ ग्लुकोज 6 फस्फेटेज डेफिसिएन्सी ओके थ्यांक यू